안녕하세요, 라이언입니다. Hey, Ryan. It's been a long time, right? It's been 3 weeks. 3주 만이네요. 오늘은 11월 5일 일요일이고요. 거의 10시입니다. 9시 59분. So it's Sunday and it's November 5th and it's almost 10 p.m., 10 o'clock. So yeah, 지난 3주 동안 많은 일이 있었어요. So for the past 3 weeks, a lot of things happened. Obviously, not obviously. Okay. 네. 3주 동안 많이 있었는데 바로 또 얘기를 해보자면은 오늘 얘기부터 좀 하자면은 일단은 let me talk about what happened and what I did today. 근데 오늘 제가 머리가 좀 산발이라 my hair is a mess, so I'm wearing a hat, so excuse me for that. 좀 그거는 좀 양해 부탁드리고요. 머리가 산발이라 모자 썼습니다. Anyway, today I went to 영도. 영도에 갔어요. 영도는 이제 부산에 있는 섬인데 영도 is an island, I think, but it's I think it's connected to the mainland, I would say. 이제 메인 그 땅에 이제 그 다리로 연결돼 있어요. It's connected, with a big bridge, so you can go there, by a car, by bus, whatever, transportation. 그래서 대중교통이라든지 차를 이용해서 you can drive there. 운전해서 또 갈 수 있습니다. Anyway, the reason why I went there today, 그곳에 간 이유는 뭐냐면 because 부산 월드 크리에이터 페스티벌이라고 이제 영도에 있는 피아크라는 그 굉장히 큰 카페가 있어요. 거기서 이제 그 행사가 있었거든요. So at P-Arc, and this is really big cafe in Yeongdo. I think I'm not sure, but for me it was the biggest cafe I've ever been to. 제가 가본 카페 중에는 제일 컸어요. So it was fourth time visit for me. 저한테는 이제 네 번째 방문이었는데, anyway, like I said, the Busan World Creators Festival happened at the cafe. So yeah, and as a potential and future, maybe now I'm also a creator. So naturally I just went there to see what it's like, because I found out it was happening today, like 3 days ago. 한 3일 전에 이런 행사가 있다는 걸 알게 됐어요. 그래서 I was thinking, who I should go with. 누구랑 좀 같이 가야 될까 생각해봤는데, 사실 뭐 이런 영상, 그리고 숏폼, 틱톡, 뭐 유튜브 이런 거에 사실 관심 있어 하는 그런 사람들이 제 주변에 없어요. I don't have many people around me, who are interested in short forms, short platforms, TikTok, like TikTok, YouTube, or such thing, making videos. And I thought about it. 생각해봤는데 또 한 분이 생각이 나서 그분이랑 갔는데, 제 이제 메인 채널에 보면은 그분이 나와요. So I went there with one of my friends who might be interested in. 잠시만. 좀 이상했네 방금. I thought who might have interest in the thing, and she said yes. And she also was in a couple of my videos on my main channel. 제 이제 본 채널에 가면은 그분이 나오는 또 몇몇 동영상이 있어요. 그분도 이제 이런 영상 쪽에 관심이 좀 있어가지고 여튼 저희 같이 갔습니다.
So yeah, we went there, but it wasn't really it was fun. It was fun after all. I mean, overall, it was fun, but it wasn't really something I expected. You know, 제가 기대한 거는 아니었던 것 같아요. Cause I expected it to be more like, you know, Q&A kind of thing or conference thing, but it was, you know, literally like a festival. 저는 약간 Q&A 아니면 뭐 약간 컨퍼런스 같은 그런 느낌을 기대했는데 그냥 정말 이런 축제 같은 느낌이었더라고요. So they had, you know, these creators from TikTok. I think almost every creator there from, I think they're from TikTok. 아마 틱톡 크리에이터들이 다 오신 것 같아요. So I saw some creators that I had seen before on TikTok or on YouTube. So 몇몇 분은 I recognize them. 몇몇 분은 제가 알아봤어요. 저분 틱톡에서 나왔구나. 몇몇 분은 알았는데 다른 분들은 잘 모르겠더라고요. So anyway, yeah, I think we spent like 2 hours there. Like we had lunch there because I mean they have, you know, these cafeteria where they have, you know, pizzas and, you know, burgers and salads, pastas and everything, you know. So we had lunch there and then, you know, kind of look, you know, took a little look and then we you know, we just talked there because I hadn't seen her like in 6-7 months. Yeah, I talked to her very like for the first time in like 7 months today. 굉장히 오랜만에 또 한 6개월, 7개월 만에 연락을 했던 분이어서 그냥 또 근황 얘기하고 뭐 그렇고 왔어요. 뭐 엄청 많이 좀 얻지는 못했지만 제가 거기 가서 I mean I didn't really, you know, learned many things from the festival, but I'm just glad I went there, you know. 그냥 제가 거기 갔다는 것만으로도 좋고 지금 몇 분? 7분이구나. 왜냐면은 제가 그 다음 또 이어지는 이야기인데 3주 전인가요? 2주 정도 전에 about 3 weeks ago I again made my debut as a Korean stand-up comedian. 그러니까 한국 스탠드업 코미디언으로서 또 데뷔를 했습니다. 그 데뷔가 됐는지 모르겠는데 이제 저번에 얘기했었잖아요. 저번 영상에서 이제 영어 스탠드업 코미디언으로 또 데뷔를 했는데 in the last video I said, you know, I made my debut as an English stand-up comedian, but now I also debuted, you know, as a Korean stand-up comedian. So yeah, and it happened at the same pub, 똑같은 그 펍에서 했는데 재밌었어요. It was fun. It was really fun. But unfortunately, 아쉽게도 제가 그거를 촬영을 못했어요. 제가 그 하는 걸 굉장히 또 소중한 그런 순간인데, I mean, it was really, you know, maybe never. It was the moment that I will never be able to have because it was my first time doing stand-up comedy in Korean. But like I said, unfortunately, I didn't film myself doing it. 제가 하는 걸 찍지 못했어요. 까먹었어. I forgot to film the video. Anyway, it was you know, it's a shame. But what are you gonna do? 어쩌겠어요. 하여튼 그랬었고, 근데 이제 그때 이제 오셨던 그
관객분들 중에서 남자 두 분이 계셨는데 이제 제가 밖에서 막 이제 사람들을 이렇게 호객행위를 하고 있었단 말이에요. 이제 그 코미디 보러 오라고. 왜냐면 관객분이 많이 없었어요. So, you know, there wasn't many, you know, audience. There wasn't many people in the audience, you know, when I got there at first. So I, you know, went out and kind of, you know, started, you know, drawing people, you know, attracting people by, you know, yelling, shouting that, you know, stand-up comedy is happening right here, just like that. 여기서 이제 스탠드업 코미디 하고 있습니다. 막 이러면서 막 소리쳤어요. 계속 막 사람들, you know, I just talk to people, you know, hey, do you wanna see a stand-up comedy? You know, it's happening. So yeah, I think I got at least 6 people. Yeah, 한 6명 정도 제가 이제 이렇게 좀 모집을 한 것 같은데. Anyway, so these 2 guys also one of the, you know, were some of the people that I you know, make. I got to come. 좀 제가 하여튼 오게 만든 메이드 써야 되나? 메이드 좀 이상한데. Anyway, 그랬던 손님들인데 이제 끝났어요. So the show was over, and then they didn't leave, and they stayed, and they talked to us. You know, 그분들이 이제 가지 않고 남아가지고 저희들한테 이제 말을 걸더라고요. 어떻게 뭐 이런 거 하게 됐냐. 굉장히 인상적이다. You know, it's really impressive. You know, how did you guys, you know, started? You know, it was really fun. You know, so we talked. 그래서 얘기했는데 이제 그분들이 그 다음 주. So they said the next week they're gonna do busking. You know, singing stuff. 버스킹을 한다고 하더라고요. 그 다음 주에. 그래서 그 다음 주가 이제 지금 시점으로 따지면은 저번 주죠. So it's last week, you know. So and they invited us, comedians, you know, at the pub. 그 펍에 있던 그 코미디언들을 좀 초대를 했어요. 좀 같이 와주면 좋을 것 같다. Because they said they, you know, were inspired by us. And it was really great. So they wanted to, you know, they wanted us to come to their busking as well. So yeah, so I went there. And it was last week. 그래서 갔어요. 그 버스킹에. 그리고 그 광안리에서도 저도 또 버스킹을 또 하게 됐습니다. 한 곡 정도 불렀어요. 그 스탠딩 에그의 오래된 놀이라는 노래를 불렀습니다. So yeah, I went there busking at on 광안리 beach. 광안리 그 해변에서였어요. And they had, you know, it's a great setup. Like they had pianos and, you know, the speakers, big speakers, and the microphones and everything. It was really good. And the lights as well. 막 조명, 뭐 피아노, 뭐 마이크, 뭐 스피커, 다 해가지고 엄청. And it was, you know, it was really very crowded. A lot of people were there. 정말 많은 사람들이 거기 또 있었어요. And I got to sing one song, thanks to those guys. And yeah, it was really fun. And I was nervous, but yeah, I just did it. 긴장되긴 했는데 하여튼 했고, 하여튼 제가 하려고자 하는 말이 뭐냐면은 어제 뭐 저번주에 버스킹 한 것도 그렇고 또 스탠드업 공연 한 것도 그렇고 모든 것들이 사실 어디서 어떻게 보면 시작이 됐냐면은, I mean, you know, me doing busking and doing stand-up comedy, and these all started like when I went to 부산 Comedy Festival. 제가 부산 코미디 페스티벌 갔을 때 어떻게 보면은 이게 시작된 거예요. 왜냐면은 제가 이제
얘기했었는데 여기서도 I said it in one of my videos on this channel. I went there and then I found out these stand-up scene were happening in the near Gyeongseongdae at the pub, and that's when and where I found out, right? 그 축제 그 코미디 그 페스티벌에 갔기 때문에 제가 또 이걸 알아낸 거잖아요. And that's why I'm doing these, buskings and stand-up comedy, right? 그래서 그렇기 때문에 저희 스탠드업 코미디랑 버스킹도 한 거예요. 제가 움직였기 때문에. So 그리고 또 그 코미디 그 스탠드업 코미디 하면서 또 이런 사람들을 만나고. 예. 그래서 무슨 내가 하려고 하는 말이 what I'm trying to say is sometimes opportunities will come your way. 기회들이 가끔은 이제 찾아올 때가 있어요. 나한테 이렇게 알아서 찾아올 때가 있지만도 그거는 사실 좀 자주 그러진 않은 것 같아요. I think it doesn't really happen that much, to be honest. So I think you need to move and you need to look for it. You need to find it. Not you just don't wait, You go out and look for it and you find it, 나가서 몸을 움직여서 나가서 기회를 찾아야 돼요. 예? 진짜로 저는 늘 사실 이 사실 이 진실에 대해서 알고는 있었지만은 사실 이번 기회에 한 번 더 그거를 좀 더 이렇게 좀 이번 일이 그걸 더 한 번 더 상기시켜 준 것 같아요. What happened what happened to me for the past for the last months, for the past month, 지난 한 달 동안 일어났던 것들이 it just reminds me the truth of what I just said. 제가 말했던 것들의 그런 진실을 I mean it just proved the point what I'm trying to say. 제가 말하려고자 하는 그 포인트 그 요점을 어떻게 보면 증명이 된 거죠. 증명을 한 거죠. 네. 제가 그 영어 교실을 하는데 지금 한 3년 정도 하고 있거든요. 거의 한 3년 정도 하고 있는데 I've been running my English class for almost about 3 years now. 3년 정도 하고 있는데 제가 그 수업을 어떻게 시작하냐면은 I usually start my class with everybody in the class clapping. 이렇게 박수를 치면서 시작해요. 왜냐면은 제가 주로 2시쯤에 시작하거든요. 수업이 the class usually starts at 2 p.m. 2 o'clock in the afternoon. 오후 그 2시쯤에 시작하는데 사실 굉장히 그리고 토요일이에요. on Saturdays, right? 그래서 토요일 2시 뭔가 굉장히 그냥 쉬고 싶은 날과 시간이란 말이야. It's the most relaxed time of the day. You just it's when you just wanna lie in your bed and just watching Netflix and watching YouTube. 그냥 그 토요일에 그 오후 2시라는 시간이 뭔가 그냥 집에서 그냥 누워가지고 넷플릭스 보고 유튜브 보고 싶은 그런 시간대란 말이에요. 근데 and I say you came out and you got here for the class and you are here for the class, 근데 나왔잖아요, 그리고 여기 왔잖아요. 그리고 여기에 있잖아요. 이 수업을 듣기 위해서.
그래서 it's clapping for us, you know. 우리를 위한 이 comfort zone에서 우리가 나왔잖아요. 그거에 대한 박수를 치고 시작하는 거예요. 이 대견하잖아요. You know, just you should be proud of yourself, right? 그래서 박수 치고 시작해요. 예. 왜냐면은 얼마나 토요일 2시 너무 좋은 날이잖아요. You know, it's 2 p.m. on Saturdays. You know, it's just wonderful time. It's a pastime, right? But you moved your body and you got out of your comfort zone and you came for the class, and I also came. You know, it's not for you, it's for me too. It's for everyone, it's for us, and that's why we clap, you know, for us. 그렇게 얘기를 해요. 항상 컴포트존에서 나왔기 때문에 우리가, 왜냐면은 나오기 위해서 뭐 누군가는 화장도 했을 거고 샤워했고 옷 입고 얼마나 귀찮아요. It's just too much hassle, right? Like, you know, taking a shower, put on some makeup maybe, you know, and you know, dress up. It's, you know, it's awesome, right? And I'm so grateful, even though I'm the one who, you know, runs the class and hosts the class, but I'm so grateful to these people that, you know, come to my class, you know. 제가 뭐 이렇게 이 영어교실 운영하고 호스트하고 하는 건 맞지만은 저는 너무 감사해요, 이렇게 와주시는 분들한테. 그래서, you know, I just do my best. 저는 이제 최선을 다하는 거죠. Even though, you know, the quality of the class isn't that good, to be honest. 영어 교실 수업의 퀄리티가 그렇게 좋지 않아요, 솔직히 말해서. 저는, because I'm not a teacher, you know. I didn't major in teaching English or English education or English literature or anything at all, you know. Or I don't have a degree in teaching. 저는, you know, 그런 학위도 없고 뭐 가르쳐 진짜 선생님도 아니고 그냥 I'm just a average person, you know, who just loves English and teaching English, you know. 영어 가르치는 걸 좋아하고 알려주는 걸 좋아하고 그냥 사람일 뿐이에요. 그래서 but still, you know, it's just amazing. So 네, 기회를 찾아가시길. 그러면은 이 기회가 또 다른 기회를 이렇게 계속 끌어들이는 것 같아요. You know, these opportunities, you know, attract other opportunities. You know, it just keeps happening. Amazing. 신기해요. It's so weird sometimes, but it happens, you know. So yeah, so you shouldn't just wait for opportunities to come your way. 항상 그 기회를 그냥 기다리지는 마시고 move your body, you know. Try to get out of your comfort zone. 컴포트존에서 나가려고 계속 노력을 하시면은, 죄송합니다. 제가 너무 제가 이렇게 뭔가 너무 제가 뭔가 된 것만 이렇게 하는 걸 그렇게 좋아하진 않는데, I don't like, you know, like giving advice, you know, to people, like as if I'm like, you know, wise person. But yeah, anyway, 그래서 또 수요일이죠. 다음 주 수요일에 in 3 days on Wednesdays I am gonna go to these workshop. What do you call it?
So we have this meeting for the comedians. 이 코미디언들을 위한 그런 미팅을 또 한대요. 수요일에. 저도 처음 가는 거예요. It's gonna be my first time for the meeting. So I'm really looking forward to it. 굉장히 또 기대되고 있어요. I'm really excited and super busy. 굉장히 바빠요 지금. 이번 달 안에 뭔가를 완성해야 되는데 지금 so much on my plate. 너무 할 일이 많아요. Anyway, 저는 바쁜 게 좋아요. 안 바쁜 것보다는. 정말 한동안 많이 힘들었었는데 지금 다시 바빠져서 솔직히 기분이 좋습니다. You know, honestly, I'm happy now. I'm so happy. Even though I'm super busy, but I like that. You know, it's I just rather be busy. You know, 저는 바쁜 게 좋아요. I wanna be busy. I wanna make myself busy. You know, it's way better than just doing nothing. 아무것도 안 하는 것보다는 바쁜 게 훨씬 좋아요. Because when you do nothing, that's when you get depressed. 아무것도 안 할 때가 우울해질 때예요. 그래서 몸을 계속 움직여야 돼요. 이 부정적 생각들이 머리에 부정적 생각들이 이제 떠오르지 않게끔. So you don't think about negative things. So you need to, work your body. You need to work. You need to move and focus on something else that, so you don't think about anything negative. 네거티브한 것들이 생각하지 않게 계속 움직이고 이래야 돼요. So yeah, 그 정도였습니다. So that was it for today. 그리고 3주 만에 했는데 또 이렇게 최대한 좀 자주 올 수 있도록 하겠습니다. I'll try to do it every week like I did at first in the beginning. 제가 초반에 했던 것처럼 매주 좀 찍을 수 있게 노력하겠습니다. 3주 만에 와서 죄송하고 I'm sorry that I skipped last 2 weeks. Anyway, 그러면은 또 다음 주도 좋은 한 주 보내시고요. I hope you have a great week and thank you for watching. 시청해주셔서 감사합니다. And I can do it, you can do it, we can do it. 안녕.